Adam. Estoy muy contenta de platicar contigo, por lo cual te agradezco estos minutos que me concedes para esta entrevista y me gustaría que me platiques qué fue lo que te motivó para retomar los cuentos de los hermanos Grimm y crear tu versión original de Hansel y Gretel como protagonistas en una historia que aparentemente todos conocemos bien. Hi, Adam. Glad to meet you, and thank you very much for your time. Well, my first question is, uh, what made you get or become interested in taking the stories of the Grimm brothers, especially Hansel and Gretel, and recreate that story, stories that we supposedly know well? Yeah. Well, I think what happened was we don't know them as well as we think we do. And I didn't know them as well as I thought I did. So I was a teacher, and one day my school asked me if I'd be willing to be a substitute librarian for a day. And I said, yes. They said, you're going to be telling stories to second graders, 7 and 8 year olds. I said, no problem. They said, tell them any story you want. I said, great. So I went home and I was looking around on my shelves for a good story to read to second graders. And I came across this book. This is my book of the real Grimm fairy tales. And I realized that I had never read them before. So I thought fairy tales, those are perfect for little kids. So I opened it up to a story called Faithful Johannes, which is right here. And in the story Faithful Johannes, 2 children get their heads cut off and then get put back on again, and they're fine. And I read that and I was like, that's interesting. Can I read this to second graders? Will I get fired? And then I thought, let's find out. So I brought the book in and I started reading to these kids, and very quickly they started to get nervous. So I made jokes to calm them down, and I warned them when scary things were going to happen. And I think I did a pretty good job, because at the end of the story, I look up and every kid had the same expression on his or her face. Every kid looked exactly like this, like, I was like, oh boy. So I dismissed the children. Some of them are crying. But this one little girl comes up to me and she sticks her finger into my face and she goes, that was good. And I was like, what? And she said, you should make that into a book. And so I did. Bueno, la verdad es que nosotros pensamos que conocemos esos cuentos, pero no los conocemos tan bien como pensábamos. Yo era maestro y en algún momento la escuela donde trabajaba me pidió ser el bibliotecario por un día y me pidieron que les leyera cuentos a los niños de segundo grado, que corresponden a las edades de 7, 8 años. Entonces yo dije, perfecto, y me vine aquí a estos libreros que ustedes ven aquí atrás de mí y me puse a buscar el libro rojo que les mostré, que es el libro de los cuentos reales de los Grimm. Pero al hojear el libro me di cuenta que en realidad yo no los había leído, tampoco los conocía como yo creía. Y dije, bueno, son cuentos de hadas, es perfecto para niños pequeños, ¿no? Entonces abro y empiezo a leer la historia de Johannes el Fiel y me doy cuenta que resulta que hay unos niños a los que les cortan la cabeza. Después la recuperan y están bien los niños, pero de momento sucede eso y yo dije, ¿le podemos contar eso a niños de segundo grado? ¿Me correrán si les cuento esta historia? Y dije, bueno, pues lo voy a averiguar. Y entonces me llevé el libro y les empecé a contar la historia. Y la verdad es que sí, los niños empezaron a poner nerviosos y entonces empecé a decirles advertencias y cosas para bajar un poquito la tensión. Y yo creo que lo hice bien porque al final todos estaban con la misma carita de ojos salidos, ¿verdad? Pero bueno, algunos inclusive lloraron, pero se acercaron algunos a mí y una niñita vino con su dedo índice señalándome y dijo, estuvo increíble, deberías escribir el libro. Y así lo hice. Interesante historia, y anécdota también. Otra pregunta más. Mientras escribías este libro, ¿qué tipo de emociones o recuerdos se despertaban en ti? Well, the story is great, but now I would like you to tell me, when you were writing the book, what kind of emotions and memories did you get from the writing? Wow, serious question, right? Vaya pregunta. So, the whole range, everything.
One of the things that I love about writing books for children is people who write for adults have to write either horror or romance or philosophical books or literary books with deep emotions that they don't say. For children, you do all of those things. I can do humor and horror and philosophy and deep emotions all at the same time. And so I felt all of those things as I was writing them. And the book was really inspired by my own experiences when my parents got divorced. I went from thinking that I had perfect parents to thinking that I had terrible parents, and then eventually realizing that I had complex human parents. And that journey was the journey that I wanted to tell in this book. Bueno, la verdad es que sentí toda la gama. Lo que sucede cuando uno escribe, por ejemplo, para adultos, es que o escribes terror, o escribes romance, o escribes filosofía, o escribes sobre emociones que no expresas. Pero con los niños puedes hacerlo todo. Puedes tener humor y terror y de emociones muy profundas, etcétera. Y yo lo sentía todo al ir escribiendo el libro. Y la verdad es que, bueno, el libro es resultado de una experiencia que yo tuve, que fue que mis padres se divorciaron. Y en el transcurso, digamos, de ese divorcio, yo pasé de pensar que tenía padres perfectos a pensar que tenía padres terribles, ¿no? Y con el tiempo, pues, logré llegar a la conclusión de que simplemente eran seres humanos complejos, ¿no? Entonces, este es el viaje que yo traté de describir en este libro. De acuerdo. Y entrando un poco ya en la narrativa, ¿fue difícil darle voz al narrador de esta historia que con humor interrumpe la lectura en los momentos de mayor tensión? Was it difficult for you to give voice to this narrator that when you have this horrible tension in a horrible situation interrupts the story with humor? No, it was the easiest part because it's very hard for me to not talk and very hard for me not to interrupt. So even when I'm telling a story myself, I want to interrupt myself. So what was hard was limiting the narrator, but that's just how my brain works. It's what my brain sounds like all the time. No, la verdad es que no, porque a mí me gusta hablar y me gusta interrumpir y a veces me interrumpo yo solo, ¿no? Entonces el problema más bien fue tratar de limitar la actuación del narrador. Sí. Y, a ver, sabemos que tu libro, su edición en español, salió a mediados de este año. ¿Cómo ha sido la respuesta del público parlante hacia tu libro? Ya que probablemente vieron primero la serie en Netflix. I know that your book in Spanish was published by mid this year. I would like to know what was the reaction of the people who read it in Spanish, because they would probably see the TV series first. That's a really good question. I'm really curious about that too. My Spanish is not very good, unfortunately. I speak a little bit of it, enough to like order food. I mean, I order a lot of food and Mexican food, other Spanish food, but I would love to know how people are responding to the book if they've seen the show first. And I'd love to know how people are responding to the book in Spanish. I'm embarrassed to say I haven't read it in Spanish because I can't. So I'd love to know if people think, oh, it's not that scary in Spanish, or it's funny in Spanish, or whatever. So if readers want to tell me, you can email me through my website at adamgidwitz.com, or you can find me on social media at adamgidwitz on Twitter. I want to know what you think. Bueno, la verdad es que es una excelente pregunta. Y sí, también a mí me da curiosidad saber. Yo hablo un poquito de español, lo suficiente como para pedir comida. Pido mucha comida mexicana, española. Pero sí, me gustaría saber cuál es la reacción de los lectores, tanto de los lectores que primero vieron la serie de televisión y también de los lectores que la leen en español, porque yo no puedo leer la versión en español y me gustaría saber si a lo mejor en español no espanta tanto, o no sé si es más divertida o qué sé yo. Y si quisieran compartir conmigo los lectores esa experiencia, pongo a sus órdenes tanto mi página web, que es adamgidwitz.com, o también mi Twitter, que es también mi nombre y apellido, Adam de Gidwitz.
Cuando escribías tú esta historia, ¿la pensabas o llegaste a imaginar que fuera llevada a la pantalla? Then my next question is, did you think of your book being turned into a TV series? No, it never. No, I did not think that. I There were people who wanted to make it into a movie for a while, and I thought that would be cool. But it was always so hard because the book is episodic. Each chapter is its own story, and trying to figure out how to fit that into a 90-minute or 100-minute movie. We wrote script. I wrote a script. A director wrote a script. Some screenwriters wrote a script. Nothing worked. And then when we had the opportunity to take it to Netflix, streaming only started, when the book was already out there. And so when that opportunity came of streaming episodes, then it was like, this is how it should be made. No, la verdad es que no lo pensé. De hecho, antes de la televisión, hubo la posibilidad, digamos, de hacer una película, pero es muy difícil porque en sí el libro va por episodios y cada capítulo es como un cuento en sí mismo. Entonces, convertir eso en una película de 90 minutos o de 100 minutos es realmente difícil. Yo lo intentó el director, lo intentaron más personas y no funcionó. Ahora, cuando el libro se publicó, empezaba el streaming y entonces se pensó en la posibilidad de hacerlo de esa manera. Okey, entonces, ¿cómo fue? Bueno, si nos quieres platicar un poquito, ¿cómo fue este acercamiento con Netflix y cuál fue el papel que tú desempeñaste en el proceso de creación para esta serie o la producción? Would you like to share with us, if you will, the way Netflix approached you and your role in the creation of this TV series? Sure. They didn't approach us. We approached them. So I had a producer call me. He wrote to me through my website, and then we had a phone call and another phone call. And he had read the book with his daughter, with his son and his wife, and they loved it. And so we decided to try to make it. And so he put together a team, incredible concept artist named Richie Chavez, an incredible character designer named Pete DeSev, an incredible director named Simon Otto. We brought them all together, and then we brought in a couple other producers and a great writer named Doug Langdale. And then this whole project came together, and then we took the whole thing to Netflix and we said, would you like to make this? And they had been making a show called Maya and the Three, which was by the Mexican director Jorge Gutierrez. And so we said, it's like Maya and the Three, also dark, also epic. And they said, great, let's make it. So they did. Realmente no fue que ellos nos buscaran, sino que nosotros los buscamos a ellos. Lo que pasa es que un productor me contactó a través de mi página web porque había leído el libro con su hijo y con su esposa y les había encantado. Y entonces tenía la idea de convertirlo en una serie. Y buscó personas maravillosas como Richie Chávez y otras muchas que conformaron este equipo maravilloso. Y ya que teníamos todo esto, fuimos con Netflix y les preguntamos si les interesaría hacer la serie. Y de hecho en Netflix se estaba presentando la serie Maya y los Tres, que es de Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, director mexicano. Y bueno, también es una serie épica y también es una serie oscura. Y entonces les pareció bien nuestra idea. Y vaya que es interesante cómo ahorita en estos tiempos se está viendo más apertura hacia ya contar esas historias reales, esas historias originales sin censura, que eso es lo bonito y lo padre de rescatar todo eso y yo te agradezco de antemano. I think this is wonderful that in these times we can go back to those stories and retell them without censorship and the way they should be told. And I think that's nice. And I thank you for that. Thank you. Thank you for being open to it. Al contrario, gracias por la apertura para recibirlas.
Y para ir cerrando ya esta entrevista, a mí me gustaría que invitaras a la audiencia a que se echen un clavado a leer Cuentos lúgubres del Reino Grimm, por favor, y que des tus redes sociales y otra vez más tu página para que estén en contacto contigo. Now, I'm closing this interview, but first I would like you to ask our audience or invite our audience to take a deep breath and swim or dive into your book, and then share your social media again so they can get in touch with you. Yes, so you can get in touch with me at Adam Gidwitz on Twitter. You can also write to me through my website, adamgidwitz.com, and there's a little button that says "Write to Adam," and I'll read it and I'll respond if I can. Claro que sí. En Twitter estoy con mi nombre y apellido, Adam Gidwitz, y también tengo una página web que es adamgidwitz.com. Y ahí en esa página web ustedes van a encontrar un botón que dice en inglés write, que es escribir, y ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto en cuanto pueda me contesto. Muchas gracias, en verdad, Adam, te agradezco y gracias por permitirnos redescubrir estos clásicos de la mano de un humor negro, pero al mismo tiempo también divertido e imaginativo. Thank you again, and thank you for taking us into the rediscovery of these tales with this dark humor, but fun and all of it. Thank you very much. It's been my pleasure. Thank you so much. Ha sido un placer. Muchas gracias.